On to our top story at this hour, where Rahul Gandhi, who is in Kerala, addressed the people of Wayanad, the seat he won in the general elections. And in his address, Rahul Gandhi took on Prime Minister Narendra Modi, saying that he spreads lies and hatred across the country. He's back with his negative politics. Rahul Gandhi said that the Prime Minister embodies poison that spreads hate across India. This is while he was addressing the people of Wayanad, thanking the voters, went on once again with his negative politics and spoke the following against the Prime Minister. Let's listen in. Mr. Narendra Modi uses the poison. I'm using a strong word. But Mr. Narendra Modi uses the poison of hatred to divide this country. Narendra Modiയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. വിഷലിപ്തമായ പ്രചരണമായിരുന്നു. പകയും വിദ്വേഷവും ജനങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മുഴുവൻ നടത്തിയിരുന്നത്. He uses hatred and anger to divide the people of this country. ഈ പകയും വിദ്വേഷവും ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. And he uses lies to win elections. വളരെയധികം കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇലക്ഷനെ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. The Congress party has always stood for truth, love and affection. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യത്തിന്റെ കൂടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടെയും സമാധാനത്തിന്റെ കൂടെയും മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ നിലകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. And we will continue to fight Mr. Narendra Modi. We will continue to fight his lies. We will continue to fight his hatred. We will continue to fight his anger. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദ്വേഷപരമായ പ്രചരണത്തിനെതിരായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളപ്രചരണത്തിനെതിരായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകയ്ക്കെതിരായിട്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പോരാടാനാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He represents the worst sentiments of this country. അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ നീചമായ മനോപകാരത്തെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. He represents anger, he represents hatred, he represents insecurity. And Pooja Prasanna, our South Bureau Chief, now joining us on the phone line. And Pooja, this just indicates that after that massive poll drubbing and the resignation drama that we saw, Rahul Gandhi's revival strategy is negative politics. But the bigger question being that will this cut ice with the electorate? It's ironic, Suresha, because on one hand, Rahul Gandhi says that I have only love for Narendra Modi, and in the same breath also goes on to say that Prime Minister Modi represents everything, the worst of this country. He says, that he will continue, he and the Congress party, of course, will continue their fight against hatred, against divisive politics. But at the same time, looks like Rahul Gandhi is unwilling to change his tone, tenor and language of his attacks against Prime Minister Modi and BJP, despite that drubbing that we saw in Lok Sabha election. So it looks like the Congress party does not really have anything new to offer to their prospective voters or their party workers, apart from continuing with the kind of doublespeak that you've seen from their president. Absolutely, Pooja, and important now once again to listen in to what Rahul Gandhi has spoken against Prime Minister Narendra Modi. Let's play that out for our viewers. Mr. Narendra Modi uses the poison. I'm using a strong word. But Mr. Narendra Modi uses the poison of hatred to divide this country. നരേന്ദ്ര മോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചരണം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. വിഷലിപ്തമായ പ്രചരണമായിരുന്നു. പകയും വിദ്വേഷവും ജനങ്ങളിൽ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം മുഴുവൻ നടത്തിയിരുന്നത്. He uses hatred and anger to divide the people of this country. ഈ പകയും വിദ്വേഷവും ജനങ്ങളെ വിഭജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. And he uses lies to win elections. വളരെയധികം കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇലക്ഷനെ വിജയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. The Congress party has always stood for truth, love and affection. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യത്തിന്റെ കൂടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ കൂടെയും സമാധാനത്തിന്റെ കൂടെയും മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ നിലകൊള്ളൂ എന്ന് പറയാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. And we will continue to fight Mr. Narendra Modi. We will continue to fight his lies. We will continue to fight his hatred. We will continue to fight his anger.
മിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിദ്വേഷപരമായ പ്രചരണത്തിനെതിരായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകയ്ക്കെതിരായിട്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് പോരാടാനാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He represents the worst sentiments of this country. അദ്ദേഹം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ നീചമായ മനോവികാരത്തെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. He represents anger, he represents hatred, he represents. And Amit Malviya from the BJP now joining us on the phone line. Amit Malviya, I want to understand from you that after that poor performance by the Congress party in the Lok Sabha elections, Rahul Gandhi has now come back and once again in his first public address goes on to attack Prime Minister Narendra Modi, saying that he uses poison, lies and hatred. What is your opinion on his revival strategy that he's using now? Well, I think Rahul Gandhi hasn't yet got the maturity to understand the mandate of the people. He's obviously insulting the collective wisdom of this country who have voted in such large number for Prime Minister Modi. You should not forget that the BJP and its allies have got over 40% vote share in the elections that just went by. And these are the same rhetoric that Rahul Gandhi was indulging in before elections. So people have obviously rejected his love and compassion and whatever else he speaks about, because people think that he's hollow. He has no sincerity. He has no vision for this country, and he's an entitled dynast. And that is what Rahul Gandhi needs to reflect on instead of targeting Prime Minister Modi. You know, he's constantly trying to punch above his weight. We don't even know whether he's going to be the Congress president or someone else will take over. For somebody who's just got the drubbing of his lifetime should spend time reflecting instead of indulging in this kind of false bravado. And the question also being, Amit Malviya, that does Rahul Gandhi have nothing new to offer, that he's repeating those same attacks that he did before the elections? Many thanks for speaking to Republic this afternoon. And on that note, it's time for us to sip into a short commercial break. We'll continue to get you more voices on the story after this very short breather. Stay with us.